Good morning, all of you. Welcome to the lecture of MST CET lecture series on the physics. Today, I would like to teach you a topic magnetic field due to electric current. You might be studied this topic in the 12th, the magnetic field due to electric current. When the current is flowing through the wire, then magnetic field is produced around the current carrying wire. And the direction of magnetic induction or magnetic field is given by Fleming's right hand rule. You know the Fleming's right hand rule? The thumb indicates direction of the current and the curl of the finger indicates the direction of magnetic induction. And using Biot-Savart law, the magnetic induction can be determined. We will solve one by one example, and during the discussion, I will explain also the theory. What is theory behind the magnetic field due to electric current? So let us start. The first example is based on the charge uh, placed in the magnetic induction. And when the charge is placed in the magnetic induction, then the force is exerted on that charge, and that force is magnetic force, and that would be a rotational force. The example is given like this: a particle with charge q moves with velocity v in a direction perpendicular to the direction of uniform electric and magnetic field E and B respectively, which are mutually perpendicular to each other. Which one of the following gives the condition for which particle moves undeflected in its origin trajectory? So that is the example. Now in this example, what is given? The velocity vector is given. V. V is the velocity vector, and the direction is perpendicular to the direction of magnetic field and electric field. We may draw the vector electric field, magnetic field, and the velocity vector. Let's consider the electric field is directed along x-axis. This is x-axis. E bar is directed along x-axis. The magnetic field is directed along y-axis. And the velocity vector is directed along z-axis. V bar. And charge is placed here. Suppose charge q is placed here at the origin. Then we have to find the relation for the velocity in terms of magnetic field and electric field, so that the charged particle moves undeflected in its original trajectory. That is the question. Now, as we know, the charge is placed in the media of the electric field and magnetic field. There are two kinds of forces exerted on the charge. The first is the electric force. The electric force exerted on the charge Q is Q into E bar, where E bar is the electric field, Q is the charge. And as you know, the electric field is directed along x-axis. So direction, the unit vector along the x-axis, let's consider I cap. I cap. So F bar is equal to Q into E into I cap, where I cap is the unit vector. And the magnetic field also present. And due to magnetic field, the magnetic force is exerted on the charge, and that is determined with the help of the equation Q into V bar cross V bar, where V bar be the velocity vector and V bar is the magnetic induction or magnetic field density, where V bar is located along, let's consider K cap, and V bar is located on J cap.
You take a cross product, then magnetic force due to magnetic induction is B into K cap cross B into J cap is equal to Q into V into B, where K cap cross J cap will give minus I cap. This is determined with the help of the vector identity, where K cap cross J cap is equal to minus I cap. And how it can be determined by using this logic. We can read IJK in the anticlockwise direction, where I cap cross J cap is equal to K cap. J cap cross K cap gives the I cap. K cap cross I cap gives J cap, like that. We want K cap cross J cap. K cap cross J cap. We are going in the clockwise direction. It will give minus I cap, isn't it? So the magnetic force due to the magnetic induction is Q into V into B into minus I cap, isn't it? Now, as you know, the charge particle should move in only Y direction. It should not be deflected either in Z direction or Y direction. It must move in X direction or X axis, either plus I cap or minus I cap. So what is the condition for undeflection? The magnitude of electric force should be equal to magnitude of magnetic force. You know the magnitude of electric force? The magnitude of electric force is E is equal Fe is equal to Q into E, and magnetic force as magnitude of Q into V into B. Now Q will be cancelled, and we will get the relation for the velocity V, and that is equal to E upon V. So in order to get the charge to be undeflected, the relation for the velocity in terms of electric and magnetic field must be E upon B. So the first option is correct option. In this way you solve the example. Here, how it can be solved? You first find the electric force, then find the magnetic force, and equate the magnitude of electric force to magnetic force, and then find the relation for V. And it must be E upon V. Let we move to the next example. In this example, the charge Q is placed in the middle of the magnetic induction, so that the charge will move in the circular motion. The example is given like that. In cyclotron, for a given magnet, a radius of the semicircle pressed by positive ion is directly proportional to. Now, look at the figure. First, you draw the figure. Let's consider the magnetic induction is outward normal to the paper, and it is denoted by cross circle. Cross circle means the magnetic induction is outward normal. And if the charge Q is placed here in the middle of the magnetic induction, then charge Q will move in the circular motion, like that. The charge Q will move in the circular motion. Let me draw the circle neatly. Here the charge Q is placed, and the velocity vector is directed in the vertical direction tangent to the circle V bar.
V bar is a normal to the paper, outward normal, and the charge q will move in the circular direction, and the magnetic force exerted on the charge q is determined with help of this equation as discussed in the first example. Q into V bar cross V bar, and the magnitude of magnetic force is Q into V into B into sine theta, where theta is the angle between V bar and B bar. As we know, the B bar is normal to the paper and V bar is a tangent vertical. The angle between V bar and B bar is 90. So there will be a maximum force exerted on the charge q, where theta is 90, angle between V and B is 90. So magnetic force Fm is equal to Q into V into B. Isn't it? As you know, the charge is rotating in the circular direction. The charge q has to maintain, it has to be balanced. And that balance can be retained by the centripetal force. So one of the forces exerted, that is called as the centripetal force, F bar. So F, the centripetal force, the magnitude of centripetal force is half into, not half me, it's a kinetic energy. Centripetal force is me square divided by r. The centripetal force is me square divided by r, where r be the radius of the circle. What is r? R is the radius of the circle. Now, the q is rotating in the circular direction. As it rotates in the circular direction, the magnetic force exerted on charge q must be equal to centripetal force. We can equate these two forces, we'll get q into v into b is equal to m into v square divided by r. So r is equal to m into v will be cancelled, and here v is remaining at the numerator, m into v divided by q into b. The radius of the cyclotron is directly proportional to the velocity of the charge. Which option is correct option? The C option is correct option. So what logic you have to apply? As the charge q is moving in the circular direction, the magnetic force exerted on the charge q must be equal to the centripetal force. Where centripetal force is mu square divided by r, and magnetic force is q into v into b. Equate these two equations and find the relation for radius of the circle. That radius is mv divided by qb. Keeping mass of the charge q and b constant, we can say the radius of the path, circular path, is directly proportional to the velocity of the charge q. So C option is correct option. Let me move to the next example. The third example is also based on a cyclotron motion of the charge in the presence of magnetic induction. The example is given as a charge moves in a circle perpendicular to magnetic field, and the time period for one revolution is independent of. You have to find the time taken for one revolution of the charge in the presence of magnetic induction, where magnetic induction is perpendicular to the velocity vector. As per previous example, let's consider the magnetic induction is perpendicular to the paper, it's outward normal, and the charge q will move in the circular path like that. Let's consider r be the radius of the circular path. R is radius, and charge q will move in the
circular path with velocity, let's consider v. The velocity is v. And what is the distance for one revolution? The distance covered by the charge for one revolution is nothing but circumference of circle. And circumference of circle is 2 pi r. So we can find the time taken for one revolution of the charge. The time taken for one revolution is the time taken. Let's consider t be the time taken for one revolution. Time taken for one revolution is the circumference of circle. The circumference of circle is 2 pi r divided by velocity of the charge. The time taken for one revolution. Is it clear? And also we got the relation for velocity in terms of magnetic induction, charge, radius and mass. And that can be obtained by equating magnetic force to the centripetal force. The magnetic force is Q into V, and centripetal force is mv square divided by r. Now, with the help of this relation, we can find the velocity of the charge. The velocity of the charge is Q v into r divided by m. Isn't it? Now substitute this v in this equation, in the equation of the time required for one revolution. So t is equal to 2 pi r divided by v, where v is given q b r divided by m. So m will come at numerator. R will be cancelled, and t is equal to 2 pi m divided by q into b, where r from numerator and denominator will be cancelled. So we can say the time period for one revolution of the charge depends on the mass of the charge. It depends on the mass of the charge. It depends on the charge q. It depends on the magnetic induction or magnetic field. The time period for one revolution of the charge depends on the mass of the particle. It depends on charge q, and it depends on the magnetic field. But it is independent of velocity. We can see in the equation of the time period for one revolution of the charge, the parameter v is absent. So we can say the time period for one revolution of the charge is independent of velocity of the particle. So option D is correct option. Are you getting? So in this example, what you have to remind? The equation for magnetic force, equation for electric force, and the equation for time period for one revolution of the charge. These three equations are essentially required to solve such type of example. Now let we move to the next example. This example is a tricky example, and it is based on the acceleration of the charge when it moves in cyclotron or circular motion. The example given as the two particles x and y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference, entered a region of uniform magnetic field and described a circular path of radii r1 and r2 respectively. The ratio of mass of x to the mass of y is given by. So you try to understand the example. The charge particle is given, actually the two particles are given, but you take an example of only one particle. Let's consider the x particle. And that x particle is placed in the medium of magnetic induction, and also the electric force or electrical voltage is given. So there are two kind of
forces exerted. One is a force due to magnetic induction and second is a force due to electric field. And due to these two kind of forces, the charge will be accelerated. And that acceleration is determined with the help of kinetic energy of the charge. So what is the kinetic energy of the charge? The kinetic energy signifies the acceleration of the charge. It is equal to half into mu square, where m is the mass of the charge and v is the velocity of the charge. So that is the kinetic energy. And also in the medium of magnetic induction, the charge is rotating in the circular path. And to preserve the balance, to maintain the balance of the charge, the magnetic force must be equal to centripetal force, where magnetic force is Q into V and centripetal force is mu square by R. And then you find the relation for V. By rearranging the term, we'll get the equation for V. V is equal to Q into B into R divided by M. Now substitute V in the equation of the kinetic energy. It becomes half into M, where V square is Q square, V square, R square divided by M. This kinetic energy must be equal to E into V, where V is the potential. The potential is required for acceleration of the charge, and E is the charge on the Q. It's you can say the charge E. Now rearrange the term to get the equation for R square. Using this equation, you find out R square. And what is R square? R square is equal to the square of radius of circular path is 2m into E into potential V divided by Q square, V square, Q square into B square, and m will be cancelled. M also come at the denominator. Just a minute. It must be m square, not only m square. M divided by m square is m, and m will come at the numerator at the right hand side. Isn't it? M divided by m square is 1 by m. Then take 1 by m at the right hand side, it becomes 2m into E into potential V divided by Q square, V square. So we can say the square of radius of the charge part, rotational, the cyclotron motion, R square is directly proportional to m. R square is directly proportional to m, where R is the radius of the circle and m is the mass of the electron, keeping potential E, Q and B constant. Isn't it? Now, as there are two charged particles, x and y, let's consider the particle x has a mass of m1 and particle y has mass of m2. Since the mass of particle x and y are different, the radius of the rotational path would also different. So let's consider R1 be the radius of the path, circular path for the particle x, and that would be proportional to m1. R1 square should be proportional to m1 and R2 square is proportional to m2. Isn't it? Now take the ratio of m1 to m2.
the mass of the particle x divided by mass of the particle m2 is equal to r1 square divided by r2 square, or we may write r1 divided by r2 whole square. And that we have to find. What we have to find? The ratio of mass of x to the mass of y. The mass of x to the mass of y is equal to r1 by r2 whole square. So four options are given: r1 by r2, that would be incorrect answer. The square root of r1 r2 is incorrect. However, r1 by r2 square is the correct option. Option D is the correct option. Option C is also incorrect because the ratio r2 to r1 is given. So false. So ratio m1 to m2 is equal to ratio r1 to r2 square. So for this example, what you need? We need the equation for kinetic energy. We need the equation for velocity. When the charge q moves in the circular path, it is equal to q br divided by m. And just replace that v square by this one. Q square v square r square divided by m square, and equate to the potential and the charge on the electron. And then find out the relation for r square in terms of mass. Let we move to the next example. Here the alternating electric field of frequency f. So instead of v, you consider f here, frequency f, because we are denoted the velocity v by v, velocity by v. So don't confuse about this frequency and the velocity. So to avoid the confusion, you denote frequency by f. Get it? So this v is nothing but the frequency. Is applied across the Ds of a cyclotron. There are two Ds where the alternating voltage is given with the frequency V across these two Ds. Let me draw the figure of the experimental arrangement. There are two Ds made by metal like this, and the voltage is applied across these two Ds. It is denoted by potential V, and the frequency of the voltage, alternating voltage, is F. The operating magnetic field is used in the cyclotron and the kinetic energy. As you know, the magnetic field is required, and that would be a normal to the paper, upward normal to the paper. Why the B is required? To have the acceleration on the charge. The acceleration is required. The magnetic field B used in the cyclotron and the kinetic energy K of the proton beam produced by it are given by. You have to find the relation for the magnetic field and relation for the kinetic energy. So how to find? So first find the kinetic energy, or you simply you find out the relation for magnetic field. How it can be determined? The magnetic field can be determined with help of the magnetic force and the centripetal force. You know the magnetic force is equal to centripetal force, and time taken for one revolution of the charge is 2 pi r divided by v, where r be the radius of the d. What is r? R is the radius of the d, and Fm is known. The magnetic force is q into v into b, where the centripetal force is mu square divided by r. And then using these two equations, you find out T.
T is 2 pi m divided by Q into B. Just what you have to do, you find the relation for V, help of this equation. So V is equal to Q into B into R divided by M. And then substitute this V in the equation of T. You will get the T, the time taken for one revolution of the charge, is 2 pi m divided by Qb. And then find the frequency. The frequency is equal to reciprocal of the time period. Take reciprocal of time period to find the frequency, and it would be Qb divided by 2 pi m. But we want the relation for magnetic induction in terms of frequency. F is equal to Qb divided by 2 pi m. So magnetic induction B is equal to 2 pi into m into F. We multiply with F divided by Q into B. Divided by Q. Divided by Q. So B is equal to 2 pi into m into F divided by Q, where Q is a charge. You may consider as a E or you may consider as a charge Q. So what is the B you note down here? Here instead of V we have considered F. And the magnetic induction B is equal to 2 pi m into F divided by charge E or Q. इथे आपण काय केलेलं आहे, E च्या ठिकाणी Q घेतलेला आहे. त्यामुळे हा ऑप्शन 1 करेक्ट असणार आहे. आपण कायनेटिक एनर्जी पण फाइंड आउट करायची आहे. तर डेफिनेटली हा ऑप्शन असणार आहे, कारण आपण बी फाइंड आउट केला तो बी काय असणार आहे, 2 पाय m f डिवाइडेड बाय E असणार. हे काढण्यासाठी आपण काय काय केलं बघा. इथं V दिलेला आहे पोटेन्शियल, त्याची फ्रिक्वेन्सी f दिलेली आहे आणि इथं मॅग्नेटिक फील्ड दिलेला आहे. इट इज नॉर्मल टू द पेपर. त्याच्यामुळे काय होणार, चार्ज असा सर्क्युलर पाथ मध्ये मूव्ह होणार. समजा त्याचा रेडियस r आहे, तर मॅग्नेटिक फोर्स तुम्ही माहित आहे तुम्हाला, Q इंटू V इंटू B, आणि सेंट्रिपिटल फोर्स किती असतो, mv² बाय r. And what is the time required for completion of one revolution? It is circumference of the circle, it is 2 pi r divided by V, where V is QBr divided by m. Substitute T here, substitute V in the equation of T. So T is 2 pi m divided by QB, and then find F. F is equal to 1 by T. Are you getting? And find the B. हे झाले B. आता कायनेटिक एनर्जी कशी फाइंड आउट करणार? You know the kinetic energy is half mv², half into m into v². आणि V चं इक्वेशन माहित आहे तुम्हाला. V काय आहे बघा इथे. V is QBr divided by m. इथे सबस्टिट्यूट करा. हाफ m v² काय असणार, q² v² r² divided by m² असणार. m न्यूमरेटरचा कॅन्सल होणार आणि इथे डिनॉमिनेटरला m राहणार. तो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q² into b² r² divided by 2m असणार. आता आपल्याला काय करायचं आहे, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आपल्याला डिफाइन करायचं. आता फ्रिक्वेन्सी बघायचं आपल्याला माहित आहे, QB डिवाइडेड बाय 2 पाय m है ना. त्यामुळे इथं काय करायचं, डिवाइडेड मल्टिप्लाय बाय पाय करायचं, कारण आपल्याला डिनॉमिनेटरला काय पाहिजे, 2 पाय m पाहिजे. इथं आपल्याला 2 पाय m मिळेल आणि इथे QB पण आहे. सो यू कॅन रिअरेंज द टर्म QB डिवाइडेड बाय 2 पाय m
आणि इथे काय घ्या, इथे आर स्क्वेअर येणार, सॉरी इथे क्यू बी इंटू आर स्क्वेअर येणार आहे. आणि क्यू बी डिवायडेड बाय 2m म्हणजे काय, तर फ्रिक्वेन्सी एफ. इथे पाय पण असणार आहे. So it is equal to pi into f into q into b into r square. That is the kinetic energy. इथे ऑप्शन बघा इथे. So pi square, एक मिनिट, mu square आहे ना इथे. हा ऑप्शन बरोबर आहे, कारण इथे स्क्वेअर नसायला पाहिजे. तर इथं पाय एम व्ही, इथं आपण इन टर्म्स ऑफ एफ घेतो, इथे इन टर्म्स ऑफ व्ही आहे इथे ऍक्च्युली. इन टर्म्स ऑफ एफच पाहिजे होतं. ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन, कारण हा तर व्ही तर बरोबर आहे. मग कायनेटिक एनर्जी हे इन टर्म्स ऑफ व्ही त्यांनी काढलेलं आहे. आपल्याला व्ही नको आहे, आपल्याला इन टर्म्स ऑफ एफ पाहिजे होतं. इन टर्म्स ऑफ एफ हे इक्वेशन बरोबर आहे. अशा पद्धतीने हे सॉल्व्ह करा तुम्ही. Let we move to the next example. This example is based on Biot-Savart law. इथं काय दिलेलं आहे बघा, एक वायर दिलेली आहे and the wire is carrying current I. या वायर मधून करंट I फ्लो होतो. याच्यामध्ये 3 सेक्शन आहेत. द फर्स्ट सेक्शन म्हणजे स्ट्रेट वायर आहे. The second section is representing a semicircle, and third section is also a straight wire, current carrying wire. Field at P, where P is the center of the circle. तर ह्या P ला किती मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. तर हे 3 सेक्शन दिलेले आहेत आपल्याला. तर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पी कसं काढणार तुम्ही. द मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पी इज अ वेक्टर सम ऑफ P1, P2 and P3 असणार. वेक्टर सम घ्यायचा आहे. तर आता काय करायचं, यू फाइंड B1 where B1 is a magnetic field at P due to a first segment of the wire. ते कसं काढणार B1 using बायोट-सावर्ट लॉ. बायोट-सावर्ट लॉ तुम्हाला माहिती असेल. काय आहे बायोट-सावर्ट लॉ. BB1 is equal to I into BL sin theta into mu 0 divided by 4 pi r square. हे इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. mu 0 I dl sin theta divided by 4 pi r square. where theta काय असणार आहे बघा, हा अँगल बघा, ही एक स्ट्रेट वायर आहे. it carrying a current I. This is segment number 1 and we have to find the magnetic field at P, where r is the distance between P and the wire. कलर चेंज करायचं. हा डिस्टन्स r असणार आहे आणि अँगल्स थीटा किती आहे बघा इथे. तर थीटा इज ऍक्च्युअली 180 डिग्री. थीटा इज 180 डिग्री. तो साइन 180 इज 0. तो dB1 is equal to mu 0 I dl sin 180 divided by 4 pi r square. Where sin 180 is 0. Are you getting? So B1 is also 0. B1 का असणार 0 असणार. So we got the magnetic induction or magnetic field due to first segment, that would be 0. तसं थर्डचं काढा. तर थर्ड जर तुम्ही घेतला तर थर्ड सेगमेंट इथे आहे बघा, पीच्या राइट हँड साइडला आहे. थर्ड segment carries a current of I.
आणि पॉइंट पी इथे आहे आणि इथे आपल्याला काय करायचं, एक स्मॉल सेगमेंट घ्यायचा डीएल आणि त्या दोन पॉइंट म्हणजे पी आणि डीएल मधला डिस्टन्स काढायचा. लेट कन्सिडर आर. आणि थीटा किती आहे बघा इथे, थीटा 0 आहे इथे. म्हणजे डीएल आणि या आर मध्ये अँगल किती आहे, 0 आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे बायट-सर्वोट लॉ. द बायट-सर्वोट लॉ इज dB3 is equal to mu 0 I into dl sin theta, where theta is 0, divided by 4 pi r square, and answer must be 0 because sin 0 is 0. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलं, we found B1 and B3 due to straight segment. B1 0 येतो, B3 0 येतो. आता राहिला फक्त सर्कल. सर्कलचं कसं काढणार बघा आता. फॉर दिस सर्कल, semicircle, sorry not circle, for this semicircle we have to find the magnetic field at the P, and the radius of the semicircle is R, isn't it? And dB2 according to Biot-Savart law, it is mu 0 I into dl sin theta divided by 4 pi r square. आता हा बघा अँगल, हा अँगल किती असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऍक्सिस, 90. साइन 90 इथे घ्यायचं. म्हणजे काय येणार इथे बघा, म्यू 0 I डिवायडेड बाय 4 पाय r स्क्वेअर आणि साइन 90 इज 1 इंटू dl पण येणार आहे. तर dB2 काय आलं बघा, फायनल आन्सर इज म्यू 0 मल्टीप्लाय बाय I dl डिवायडेड बाय 4 पाय r स्क्वेअर आलं. तर हे एका सेगमेंटचं काढलं आपण, स्मॉल सेगमेंटचं. आपल्याला पूर्ण सेमी सर्कलचं काढायचं. आणि यू नो द लेंथ ऑफ दिस आर्क किती असणार आहे. इथे जर 0 असेल तर इथे किती असणार आहे, पाय आर असणार आहे. बिकॉज सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज 2 पाय आर and the length of semicircle is pi r. तर हे कसं इंटिग्रेशन अप्लाय करावं लागेल. पॉइंट B2 by applying integration over 0 to pi r of dB2 is equal to integration 0 to pi r mu 0 I divided by 4 pi r square dl, where integration of dl is L, remaining parameters are constant, mu 0 I divided by 4 pi r square, and integration of dl is L, limit 0 to pi r. Substitute upper limit pi r, we get B2 is equal to mu 0 I divided by 4 pi r square multiplied by pi r. So pi will be cancelled and r from numerator will cancel, and at denominator it will only r. The final answer for B2 is mu 0 I divided by 4r. So we got B2, where B1 is 0, B3 is 0. So what is B? B is mu 0 I divided by 4r. So this answer is the correct answer. Option number C. Option C is the correct. Option A is incorrect because pi is coming at the denominator, where B don't have any pi parameter, pi value at the denominator. So option C is the correct option. इथं बायो-सावर्ट लॉ तुम्हाला यायला पाहिजे तर ते सॉल्व करू शकतो. Now question number 7 is very simple. It's based on the Ampere circular law. You might be studied in the 12th. The two figures are given. In the first figure, the current carrying wire is enclosed by this magnetic field. V bar is represented by circle, and the current carrying wire is passing inside the circle. But in the second figure,
The current carrying wire is outside of the circle, where this circle is representing magnetic field vector. But you know the Ampere circuital law. The Ampere circuital law states that the closed path integration of magnetic field is equal to mu 0 into I, where I where I is, this is very important, where I is enclosed by magnetic field. म्हणजे जो आय फ्लो होतो वायर मधून, ते आय मॅग्नेटिक फील्ड ने एनक्लोज व्हायला पाहिजे. आता इथे बघा, इथे एनक्लोज होतो तर इथे होत नाही, त्यामुळे सेकंडचा आन्सर काय असणार आहे? क्लोज पाथ इंटिग्रेशन ऑफ बी बार डॉट PL bar must be equal to 0. Why it is 0? Because current carrying wire is outside of the magnetic field. तर ह्या सेकंड इक्वेशन मध्ये 0 आहे. फर्स्ट इक्वेशन ट्राय करूया. क्लोज पाथ इंटिग्रेशन ऑफ B bar dot PL bar, and it must be equal to either plus or minus mu 0 r. The sign is given according to Fleming's right hand rule. इथे हे जे साइन द्यायचं आहे ते फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल नुसार द्यायचं आपल्याला. आता हे नॉन झिरो काय आहे? कारण तुमची करंट कॅरिंग वायर या मॅग्नेटिक फील्डच्या आतमध्ये आहे. आता साइन फक्त द्यायचं आपल्याला, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह, आणि ते साइन कसं देणार तुम्ही? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. आता इथे बघा, जर करंट डायरेक्शन थंबने जर तुम्ही जर दाखवला तर कर्ल ऑफ द फिंगर यूज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. तर इथे काय होतं बघा, राईट हँड रूल जर तुम्ही इथे एक्झाम्पल घेतला तर थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट आणि द कर्ल ऑफ द फिंगर तुमचा अँटी क्लॉकवाइज येतो ऍक्च्युली. तर इथं बी काय दाखवलेलं आहे? क्लॉकवाइज दाखवलेलं आहे, त्यामुळे इथे निगेटिव्ह साइन द्यायची. Why the negative sign given? According to Fleming's right hand rule, the magnetic field would be rotating in the clockwise direction, but actual direction is given as a anti-clockwise. That's why negative sign is given. So which option is correct? Option A is the correct option. Minus mu 0 I घ्यायचं, and second option 0. तर प्लस घ्यायचं नाही. का घ्यायचं नाही प्लस? कारण मॅग्नेटिक फील्ड ही अँटी क्लॉकवाइज मध्ये रोटेट होतंय. जर क्लॉकवाइज दाखवला असता असा हे न दाखवता तर हा आन्सर बरोबर होता. तर इथं काय केलेलं आहे? हे अँटी क्लॉकवाइज मध्ये दाखवल्यामुळं इथं निगेटिव्ह घ्यायचं. कारण का? द मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युसिंग अराउंड द करंट कॅरिंग वायर is moving in the circular path, and direction of that magnetic field is given by the Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule नुसार ते दिलेलं आहे, त्यामुळे इथं निगेटिव्ह साइन येणार. आता 8th एक्झाम्पल पण काय? फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल वरूनच तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. इथं बघा काय दिलेलं आहे? A uniform magnetic field B of 0.3 T is along z-axis. Z-axis वर आहे, and the rectangular loop ABCD of the 10 cm by 5 cm carries a current I of 12 ampere. Out of the following different orientation, which one corresponds to stable equilibrium? आता तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे? द मॅग्नेटिक फील्ड झेड डायरेक्शन मध्ये. तरी तुम्ही इथं काय करा? राईट हँड रूल अप्लाय करायचं.
द थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड या केसमध्ये, आणि कर्ल ऑफ फिंगर काय इंडिकेट करणार, डायरेक्शन ऑफ करंट, आणि ते कुठल्या प्लेनवर पाहिजे, या प्लेनवर पाहिजे. आता हा राईट हँड रूल ओबे करतो का नाही करत, कारण तुमचा लूप कुठल्या प्लेनवर दिलेला आहे बघा, वायझेड प्लेनवर दिलेला आहे, आणि तुमचा बी झेड ऍक्सिस वर आहे. त्यामुळे हा राईट हँड रूल ओबे करत नाही. इट डझंट ओबे राईट हँड रूल. राईट हँड रूल समजले. आता हे दुसरा एक्झाम्पल बघा. आता इथे बी तुमचं झेड ऍक्सिस वर आहे, and the thumb will indicate the direction of B along the Z direction, and the curl of finger will give the direction of current. आता इथे बघा करंट असा फ्लो होतो है ना, त्यामुळे इथे बघा हा राईट हँड रूल ओबे करतो. इट ओबेज राईट हँड रूल. आरेचर फ्लेमिंग राईट हँड रूल म्हणून, त्यामुळे हा ऑप्शन करेक्ट आहे. तर थर्ड ऑप्शन बघूया आता. हा पण बघा हा राईट हँड रूल ओबे करत नाही, कारण बी इज डायरेक्टेड अलॉंग झेड ऍक्सिस. जर थंब जर तुमचा बी चं डायरेक्शन इंडिकेट करायचा असेल तर फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट. आता हे बघा हे एक्झॅक्ट प्लेनवर आहे, so it doesn't obey the right hand rule. आता हे XY प्लेनवर आहे, कारण इथे डायरेक्शन ऑफ करंट बघा, as far as ED is concerned the current is flowing from left to right है ना. हे पण बघा इथे असा फ्लो होतो क्लॉकवाईज मध्ये. जर तुमचं फिंगर बी चे डायरेक्शन इंडिकेट करत असेल तर कर्ल ऑफ फिंगर मस्ट बी इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. द कर्ल ऑफ फिंगर हे अँटी क्लॉकवाईज मध्ये आहे या केसमध्ये असा, आणि इथे करंट दाखवलेला आहे क्लॉकवाईज मध्ये, त्यामुळे हे पण राईट हँड रूल ओबे करत नाही. राईट हँड रूल कुठला ओबे करतो, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. इट्स व्हेरी इझी. This problem was asked in JEE main exam. Actually old pattern मधला आहे, तर या टाइप मधले एक्झाम्पल विचारू शकतात. Let we move to the next example. एक्झाम्पल काय दिले बघा. A circular coil having n turn and radius r carries a current I and it is held in exact plane in the magnetic field Bi and torque on the coil due to the magnetic field. Torque find out करायचं. तर हे कसं करणार, आधी फिगर तुम्ही ड्रॉ करा इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इथे तुम्ही एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करा. हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस असणार, हा वाय ऍक्सिस असणार, सॉरी इथे हे झेड ऍक्सिस घ्या, हा वाय घ्या, हा वाय ऍक्सिस घ्या, आणि हा एक्स घ्या, आणि इथे तुमची रिंग जी आहे ती एक्झॅक्ट प्लेनवर आहे. त्यामुळे आपल्याला इथे काय करावं लागेल, हा झेड ऍक्सिस घ्या. ऍक्च्युली हा झेड घ्या, नंतर हा एक्स घ्या. प्रॉब्लेम नुसार तुम्ही फिगर ड्रॉ करावं लागणार तुम्हाला, आणि हे वाय ऍक्सिस असणार, हे वाय ऍक्सिस असणार, आणि एक्सची डायरेक्शन आय कॅप असणार, हे जे कॅप असणार, आणि हे के कॅप असणार आहे डायरेक्शन एक्स वाय झेडची डायरेक्शन. आणि तुमचे जे करंट कॅरिंग जे लूप आहे ते एक्झॅक्ट प्लेनवर आहे अशी.
हम्म? त्याचा रेडियस किती आहे, आर आहे. इट कॅरीज अ करंट. लेट कन्सिडर करंट आय इज फ्लोइंग इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आता तुमचा बी कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आहे बघा. बी इज डायरेक्टेड अलॉंग एक्स. तर बी असं असणार आहे. बी आय कॅप म्हणजे बी इज डायरेक्टेड कुठल्या ऍक्सिसवर आहे, एक्स ऍक्सिसवर आहे ना. तर करंट असा मूव्ह होतो. तर मॅग्नेटिक मोमेंट कुठल्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे, तर मॅग्नेटिक मोमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड, कारण करंट असा फ्लो होत असेल तर मॅग्नेटिक मोमेंट तुमचा व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये असणार. यम आणि यम बार म्हणजे जे बार वर आहे. यम बार कुठल्या ऍक्सिस वर आहे, जे बार वर आहे, जे कॅप वर. आणि जे कॅप आणि आय कॅप मध्ये अँगल किती असतो, 90 असतो. तर टॉर्क कसं फाइंड आउट करतो, टॉर्क इज इक्वल टू द मॅग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी बार. आणि अँगल बिटवीन एम बार अँड बी बार किती आहे बघा, 90 आहे. बी बार इज डायरेक्टेड अलॉंग एक्स एक्सिस and magnetic moment directed on y axis. So angle between M and B is 90. So it is equal to magnetic moment M into B into sine theta, where theta is 90. So torque काय येणार तुमचा, the torque T is tau is equal to M into B, where sine 90 is 1. आता मॅग्नेटिक मोमेंट कसं काढतो आपण, तर नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले आहेत कॉइलचे, एन इंटू करंट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इंटू बी, वेअर एरिया ऑफ द सर्कल. आता या एरियाचा, या सर्कलचा एरिया काय असणार आहे, पाय आर स्क्वेअर असणार. तर टॉर्क काय येणार बघा, एन इंटू आय इंटू पाय आर स्क्वेअर इंटू बी. सो दॅट इज अ टॉर्क. तर कुठला ऑप्शन येतो बघा आता, which option is correct? ये ऑप्शन करेक्ट आहे का नाही, पी आर स्क्वेअर आय अपॉन पाय एन इज इनकरेक्ट, बट सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. बी पाय आर स्क्वेअर आय इंटू एन, बी पाय आर स्क्वेअर आय इंटू एन इज अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तिथं कुठले आपण इक्वेशन अप्लाय केलं, इक्वेशन फॉर टॉर्क. The torque is magnetic moment cross magnetic field, where magnetic field directed on the x-axis, and according to direction of the current, the magnetic moment can be determined, and its direction is located along y-axis. The angle between M bar and B bar is 90. So sin 90 is 1, and M is N into I into A. This way you find the torque, where I is the area of the circle. What is the area of the circle? Pi r square. The next example is also based on the magnetic moment. आता इथे बघा, loop current carrying a loop carrying a current I lies in the xy plane as shown in figure. The unit vector k bar is a coming out of the plane of the paper. The magnetic moment of the current loop is. So very simple. आता इथे काय दिलेलं आहे बघा, करंट असा फ्लो होतो. करंट समजा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये फ्लो होतो, हा ते दिलेलंच आहे. आता एक्स ऍक्सिस वर कुठली डायरेक्शन असणार आहे, आय कॅप असणार. वाय ऍक्सिस वर जे कॅप असणार. तर मॅग्नेटिक मोमेंट कसा असणार आहे, आउटवर्ड टू द पेपर. के कॅपची डायरेक्शन का असणार, नॉर्मल आउटवर्ड, म्हणजे या स्क्रीनला नॉर्मल आउटवर्ड असणार. तो एम द मॅग्नेटिक मोमेंट एम बार इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड एम इंटू के कॅप असं असणार.
आता मॅग्नेटिक मोमेंट कसं फाइंड आउट करतो तर I इंटू एरिया ऑफ दिस लूप. आता एरिया याचा कसा काढायचा तो इम्पॉर्टंट आहे. तर M इज इक्वल टू I इंटू A इंटू K कॅप, वेर K कॅप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट. आता हे कसं फाइंड आउट करणार, I नोन आहे तर हे तुम्हाला माहित आहे का, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल. व्हॉट इज A? A is the area of the coil. हे कसं काढणार बघा. आता या कॉइल मध्ये 4 सेमी सर्कल आहेत. 1 2 3 and 4 अशी 4 सेमी सर्कल आहेत. And each semi circle has a diameter of A. And you can divide the area enclosed by the loop into 2 sections. The first section हा घ्यायचा, हा स्क्वेअर असणार आहे ऑफ साइड ए. आणि सेकंड सेक्शन बघा, द एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल. isn't it? हा एरिया प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल जर काढला तर तुम्ही एरिया एनक्लोज बाय द कॉइल काढू शकता. तर हे कसं काढणार बघा. टोटल एरिया इज इक्वल टू, आता एरिया ऑफ द स्क्वेअर काय येणार बघा. एरिया ऑफ द स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर प्लस, आता एरिया ऑफ द सेमी सर्कल काय येणार बघा. एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज पाय इंटू रेडियस स्क्वेअर, म्हणजे रेडियस काय आहे A/2 स्क्वेअर आहे, डिवायडेड बाय 2 येणार आहे. divided by 2 is the area of one semicircle. But how many semicircle are there? 4. त्यामुळे तो multiply by 4 करायचं. तर हे सिम्प्लिफाय करा. आफ्टर सिम्प्लिफाइंग you will get a square plus 2 pi a square divided by 4 and is equal to a square plus pi a square divided by 2 is equal to, the area is 2 a square plus pi a square divided by 2a. आता हे मॅग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करा. मॅग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू एरिया. एरिया काय आहे बघा. एरिया इज, मी ॲज इट इज नोट करतो, हे नोट करतो, ए स्क्वेअर प्लस pi a square divided by 2 असे आहे. And the unit vector is k cap. And after simplifying the equation, you will have I a square into 1 plus pi divided by 2 k cap. आणि सिम्प्लिफाय करा. आणखी तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकता. Just a minute. Again simplified to determine magnetic moment. It will be pi, तो इथे दिलेलंच असणार की इथे दिले बघा. हा असणार I इंटू ए स्क्वेअर इंटू 1 प्लस पाय बाय 2. ऑप्शन करेक्ट आहे. हा जो ऑप्शन दिलेला आहे तो बी ऑप्शन. इथं काय सॉल्व करायची नंतर गरज नाही, इथेपर्यंत सॉल्व करा. I a स्क्वेअर मल्टीप्लाय बाय 1 प्लस पाय बाय 2 आणि युनिट वेक्टर इज k कॅप. ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला काय, व्हॉट इज अ की टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल? यू हॅव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कॉइल.
हे जर माहित झालं तर तुम्ही मॅग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करू शकता अँड यू कॅन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक मोमेंट अकॉर्डिंग टू राइट हँड रूल. Let we move to the next example. The next example is based on the Biot-Savart law. The two thin long parallel wires separated by distance b are carrying a current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by one wire on the other is given. इथे काय केलेलं आहे बघा, इथे दोन वायर दिलेल्या आहे. पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, यूज बायट-सवर्ट लॉ टू डिटरमाइन द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट करंट कॅरिंग वायर. कसं फाइंड आउट करणार बघा. तर हे जर शॉर्टेज डिस्टन्स असेल, फॉर एक्झाम्पल आर असेल, तर बी कसं काढणार. बी इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय काय येतं बघा इथे 2 पाय आर येणार. हे इक्वेशन कशावरून काढलेलं आहे, तर बायोट-सवर्ट लॉ सॉल्व्ह करू. हा इक्वेशन डी बी इज इक्वल टू आय डी एल साइन थीटा डिवायडेड बाय 4 पाय आर स्क्वेअर. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आता मी काय थेरीमध्ये जात नाही, तर तुम्हाला हे इक्वेशन मिळणार. फॉर इन्फानाइट करंट कॅरिंग वायर द मॅग्नेटिक फील्ड at a distance r is mu 0 I divided by 2 pi r, where r is the shortest distance between current carrying wire and p. Point p. हे इक्वेशन जर माहित असेल तर तुम्हाला हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येईल. आता हे एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे, तर दोन करंट कॅरिंग वायर दिलेले आहे असे. बोथ वायर्स आर आयडेंटिकल, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये पण करंट आय फ्लो होतो, ह्याच्यामध्ये पण आय फ्लो होतो. आणि डिस्टन्स बिटवीन टू वायर इज बी दिलेलं आहे. तर आपल्याला ह्या वायरवर आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड काढायचा आहे ड्यू टू दिस वायर. आता ह्या पॉइंटला काय असणार बघा, टोटल मॅग्नेटिक फील्ड इज B1 प्लस B2, वेक्टर सम घ्यायचे. B1 प्लस B2 असणार. फिर P1 कसं काढणार तुम्ही. P1 इज इक्वल टू P1 इज व्हॉट द मॅग्नेटिक फील्ड at P due to first wire and it is equal to mu 0 I divided by 2 pi into r, where r is the distance between P and I. The distance between P and वायर मध्ये किती आहे डिस्टन्स बी आहे, तर इथे बी येणार. B1 इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय बी येणार. आणि व्हॉट विल बी B2. आता इथे डिस्टन्स बघा, इथं हा पी वायरवरच आहे लोकेटेड, म्हणजे डिस्टन्स आर तर काय नसणारच आहे. आणि अँगल जो साइन थीटा आहे तो 0 असणार आहे. It's a very important. The sin theta is required where theta is 0 for the point on the wire 2. So B2 का असणार आहे 0 असणार. तर आपल्याला टोटल बी काय मिळाला, मॅग्निट्यूड बी इज इक्वल टू म्यू 0 आय डिवायडेड बाय 2 पाय बी मिळतो. या लक्षात. त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, the force due to magnetic field, and force due to magnetic field is B into I into L. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचा फोर्स पर युनिट लेंथ, म्हणजे F by L फाइंड आउट करायचा. हे B into I फाइंड आउट करायचा, where F divided by L is force per unit length. Force per unit length is equal to B into I, where B is given
mu 0 I divided by 2 pi b multiplied by I gives mu 0 I square divided by 2 pi b. कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे बघा? mu 0 I divided by 2 pi mu 0 I square पाहिजे आपल्याला. इथं आय स्क्वेअर इथं मिसिंग दिसतोय. इथं आय स्क्वेअर हा ऑप्शन असेल बघा. म्यू 0 आय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 पाय बी. ऑप्शन इथं स्क्वेअर घ्यायला पाहिजे ऍक्च्युली. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. हे ऑप्शन करेक्ट येणार नाही कारण इथे 2 पाय येत नाही. वायर दिलेला आहे त्यामुळे इथे 2 पाय येणार. हे ऑप्शन यायला पाहिजे. Next one, 12th. It's a tricky question asked in the recent MHT CET exam 2018. काय दिलेलं आहे? A circular coil carrying current I has a radius R and magnetic field at the center is B. At what distance from the center along the x-axis of the same coil the magnetic field will be B by H. आता हे डेरिव्हेशन बुक मध्ये दिलेलं आहे. मी काय डेरिव्हेशन मध्ये जात नाही. फर्स्ट ड्रॉ द फिगर शोइंग द लूप. समजा झेड ऍक्सिस घ्या, हा वाय ऍक्सिस, हा एक्स ऍक्सिस असतो. किंवा प्रॉब्लेम मध्ये बघा ते झेड घ्यायचे चालेल. आता इथे कॉइल एक्स वाय प्लेन वर घ्यायचे असं. लेट कन्सिडर द कॉइल द कॅरिंग करंट आय in the anti-clockwise direction, and what would be the magnetic field at the center? The magnetic field at the center of the circle काय येतो? The magnetic field at the center of the circle is mu 0 I divided by 2R येतो. समजलं? Where R be the radius of the circle. हा रेडियस जो आहे तो सर्कलचा रेडियस असणार. हा इक्वेशन नंबर 1 असणार. वेर बी इज अ मॅग्नेटिक फील्ड ऍट द सेंटर. सेंटरला आपण फाइंड आउट केलं. सेंटर ऑफ द सर्कल. किंवा सर्क्युलर कॉइल फाइंड आउट केलं. आता काय दिलेलं आहे बघा. ऍट व्हॉट डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर अलॉंग द ऍक्सिस. म्हणजे आता या पॉइंटला लेट कन्सिडर बी डॅश. तर झेड ऍक्सिस वर बी डॅशचं इक्वेशन काय येतो बघा. बुक मध्ये दिलेलं आहे. बी डॅश ऍट पॉइंट पी वेर बी इज अ मॅग्नेटिक फील्ड. बी डॅश इज अ मॅग्नेटिक फील्ड ऍट पी वेर पी इज लोकेटेड ऑन झेड ऍक्सिस. तर त्याचं इक्वेशन तुम्ही रिमाइंड करा. And that is equal to mu 0 I R square divided by 2 into bracket R square plus Z square to the power 3 by 2. इक्वेशन कशासाठी आहे तर the magnetic field at P where P is located on Z axis. आता सेंटरला Z ची व्हॅल्यू किती येणार? 0. इथं 0 जर सबस्टिट्यूट केला तर तुम्हाला इक्वेशन 1 मिळेल. तर आपल्याला आता इथे पाहिजे है ना. तर बी डॅश तुम्हाला माहित आहे किती आहे. तर बी डॅश इज बी बाय 8. बी डॅश इज गिवन. तो काय करायचं आहे इक्वेट टू बी बाय 8. बी बाय 8 इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 आर स्क्वेअर प्लस Z square to the power 3 by 2.
where B is known. B is mu 0 I divided by 2R. Substitute here mu 0 I divided by 2 into 8 is 16 R. बघा mu 0 I divided by 16 R is equal to mu 0 I into R square divided by 2 multiplied by R square Z square to the power 3 by 2. आता हे सिम्प्लिफाय करायचं तुम्हाला. तर हे 16 R इकडे घ्या at the right hand side and 2 R square Z square to the power 3 by 2 you take at left hand side. Mu 0 I from both sides will be cancelled and this equation you will get. What is the equation? 8R cube. 8R cube म्हणजे बघा 16R into R square divided by 2 use 8R cube. 8R cube is equal to R square plus Z square to the power a by 2. Then find out cube root of this equation. The cube root of the 8 is 2. And cube root of the R cube is R. Is equal to cube root of R square plus Z square to the power 3 by 2 is R. This will be R square plus Z square to the power half. Again square it, you will get 4R square is equal to R square plus Z square, and Z square is equal to 4R square minus R square. Z square is equal to 3R square and Z is equal to root 3 into R. तर काय येणार बघा ऑप्शन रूट 3 into R येणार ऑप्शन बी. तर हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला दोन इक्वेशन लागणार आहे. वन द फर्स्ट इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर मॅग्नेटिक फील्ड at center of the circular loop coil, and that is mu 0 I divided by 2R. And second equation we require the magnetic field at the P, where P is located on Z axis, and that is equal to mu 0 I R square divided by 2 multiplied by R square plus Z square to the power 3 by 2, where Z is a distance between P and center of the coil. हा Z असणार. मग काय करायचं इक्वेट करायचं. एक कंडिशन दिलेलं आहे at P the magnetic field is B by 8 where B is given mu 0 I upon 2R. नंतर हे सॉल्व करत जावा तर तुम्हाला Z मिळणार. Z is root 3 into R. Let we move to the next example. काय दिले बघा. A long straight wire of radius A carries a steady state current I. The current is uniformly distributed over the cross section. The ratio of the magnetic field B and B dash at radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire is. आता हा एक्झाम्पल जो आहे तो एम्पियर सर्किटल लॉ वरून ते सॉल्व करायचं. तुम्हाला माहित आहे एम्पियर सर्किटल लॉ. द एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ magnetic field is equal to mu 0 into I, where I is a current enclosed by B. या इक्वेशन म्हणून सॉल्व करायचं. आता काय दिलेलं आहे बघा. अ लॉंग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए दिलेलं आहे. एक वायर दिलेली आहे अशी वायर दिलेली आहे आणि याचा रेडियस दिलेला आहे ए. करंट किती फ्लो होतो आय होतो. तर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे. मॅग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द वायर आणि मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द वायर फाइंड आउट करायचं आणि त्याच्यानंतर तो रेशो घ्यायचा. आता हे सॉल्व कसं करायचं बघा. तुम्ही काय करा टॉप व्ह्यू दाखवा वायरचा
वायरचा टॉप व्ह्यू कसा असणार आहे? इट विल लुक लाईक अ सर्कल असं असणार. त्याचा रेडियस किती असणार आहे? E असणार आहे. या वायरचा रेडियस किती आहे? E असं. मी मोठा दाखवतो जरा, हे सॉल्व करायला इझी पडेल. मोठा वायर दाखवतो. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए. आणि ह्या वायर, हे वायर आहे ऍक्च्युली, या वायर मधून करंट किती फ्लो होतो? I फ्लो. आता पहिल्यांदा आपल्याला द करंट ऍट A/2 फाइंड आउट करायचं. एक आणखी एक सर्कल ड्रॉ करायचं इथे असं, आणि त्याचा रेडियस किती घ्यायचा? A/2 घ्यायचा. आणि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाय करा. आता ह्या टोटल क्रॉस सेक्शन मधून करंट I फ्लो होतो, तर ह्या क्रॉस सेक्शन मधून किती फ्लो होणार? हा जो दिलेला आहे तो आधी फाइंड आउट करायचा. तर याच्यात प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करायची. हे बघा, पाय ए स्क्वेअर मधून किती करंट फ्लो होतो? I फ्लो होतो. तर पाय A/2 स्क्वेअर मधून किती करंट फ्लो होणार तो काढायचा. पाय A/2 स्क्वेअर मधून I प्राइम करंट फ्लो होणार. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा तर तुम्हाला I प्राइम किती मिळतो बघा. I प्राइम इज इक्वल टू I मल्टीप्लाय बाय पाय ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 डिवायडेड बाय पाय ए स्क्वेअर, म्हणजे किती फ्लो होणार? I/4 फ्लो होणार. ह्या सेक्शन मधून करंट I प्राइम फ्लो होणार, अँड I प्राइम इन टर्म्स ऑफ I इज I डिवायडेड बाय 4 असणार. त्याच्यानंतर मग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाय करायचं. एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दॅट B dl इज इक्वल टू म्यू 0 I प्राइम घ्यायचं, वेर B इज अ कॉन्स्टंट. आणि याचा पूर्ण सर्कम्फरन्स किती असतो तुम्हाला माहिती आहे. आता ह्या सर्कलचा किती असणार सर्कम्फरन्स? 2 पाय A/2 असणार आहे, म्हणजे पाय असणार. हे सॉल्व करा. B इज अ कॉन्स्टंट and integration of dl is L, limit 0 to pi a, where pi a is the circumference of the circle of radius A/2. So pi a येणार इथे is equal to mu 0, इथं I प्राइम म्हणजे I divided by 4 आहे. So B into pi a is equal to mu 0 I divided by 4. B काय येणार? B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवायडेड बाय 4 पाय येणार. हा इक्वेशन नंबर 1 झाला. आता इक्वेशन नंबर 2 म्हणजे आपल्याला आता B प्राइम कुठे काढायचा आहे बघा, ऍट 2a ला काढायचा. म्हणजे इथे काढायचं आहे, वेअर द डिस्टन्स बिटवीन P and the wire is 2a. And what is the equation for B? Due to infinite current carrying wire, B prime at point P is equal to mu 0 I divided by 2 pi into distance. Distance किती आहे? 2a आहे. 2a distance. हे सॉल्व केला तर B प्राइम काय येतो बघा. B प्राइम is equal to mu 0 I divided by 4 pi a येणार. Are you getting? So, equation number 2. Now take ratio B to B prime. So B divided by B prime is equal to, आता B काय दिलेला आहे इथे mu 0 I divided by 4 pi a, and B prime is also mu 0 I divided by 4 pi a दिलेला आहे. आणि ह्या दोघांचा रेशो काय असणार? इट मस्ट बी 1. So B divided by B prime is equal to 1 येणार.
हे ऑप्शन चेक करा. The first option is correct. 1. The ratio B to B prime is equal to 1. तर हे एम्पियर सर्क्युलर लॉ इथे इम्पॉर्टंट आहे हे सॉल्व्ह करण्यासाठी. एम्पियर सर्क्युलर लॉ स्टेट काय करतो? द क्लोज पाथ इंटिग्रेशन ऑफ B is equal to mu 0 I where I is enclosed by the closed path. आता आपल्याला इथं पहिल्या कंडिशन मध्ये a/2 ला फाइंड आउट करायचं होतं. आता हा जो सर्कल आहे, हा सर्कल किती करंट एनक्लोज करतो? I प्राइम करतो, नॉट I. ये सर्कल जो आहे, म्हणजे ज्या सर्कलचा रेडियस ए आहे, तो सर्कल I ला एनक्लोज करतो. परत द सर्कल ऑफ रेडियस a/2 एनक्लोजेस I प्राइम. त्यामुळे I प्राइम फाइंड आउट करायचं. युजिंग दिस लॉजिक, the current I is flowing through the cross section of pi square and I prime is flowing through the cross section of pi a/2 square. So what is I prime? I prime is equal to I/4. आहे ना इथे I/4 येणार. त्यानंतर मग एम्पियर सर्क्युलर लॉ यूज करा. इथं I प्राइम I/4 घ्यायचं. नंतर L फाइंड आउट करा. L म्हणजे सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल येणार. रेडियस a/2 असल्यामुळं सर्कम्फरन्स काय येईल? पाय येईल. नंतर B फाइंड आउट करा. B प्राइम काय इझिली तुम्ही फाइंड आउट करू शकता या इक्वेशन मध्ये. नंतर रेशो काढा. एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊया आणि स्टॉप करूया आपण. तर 14th example, the conductor lies along the z-axis at minus 1.5 meter to 1.5 meter and carries a fixed current of 10 ampere in minus az cap direction. For the B bar is equal to 3 into 10 to the power minus 4 e to the power minus 0.2x ay cap Tesla. The power required to move the conductor at constant speed from x is equal to 2 meter and y is equal to 0. म्हणजे काय केलेलं आहे? ओरिजिन टू x is equal to 2 ला मूव्ह केलेला आहे कंडक्टर. इन टाइम किती दिलेला आहे? 5 into 10 to the minus 5 into 10 to the power minus 3 दिलेला आहे सेकंड. त्या टाइम मध्ये तुमचा कंडक्टर बार x is equal to 2 ला घेतलेला आहे. 0 to x is equal to 2 ला. तर आपल्याला पॉवर फाइंड आउट करायचं. हे फिगर दिलेले आहे. इनिशियली द वायर और कंडक्टर इज लोकेटेड अराउंड z एक्सिस आणि इन टाइम t is equal to 5 into 10 to the power minus 3 second, the conductor bar is moved at x is equal to 2. The magnetic flux density is given along the y direction and the current I is flowing in the negative z direction. तर तुम्हाला पॉवर फाइंड आउट करायचं. आता हे फिजिक्स 10th मध्ये झालेलं आहे. तर पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर फ्रॉम z एक्सिस टू द x इज इक्वल टू 2. हे लॉजिक वापरायचं. आता टी दिलेलं आहे, आपल्याला फक्त वर्क डन फाइंड आउट करायचं. वर्क डन कसं फाइंड आउट करणार? वर्क डन लेट कन्सिडर W. W कसं फाइंड आउट करणार? W is integration of I into B into dx घ्यायचं आहे, कारण तुमचं कंडक्टर बार x डायरेक्शन मध्ये मूव्ह केलेलं आहे. फ्रॉम 0 to 2 0 to 2 मध्ये मूव्ह केलेलं आहे. अशा पद्धतीने सॉल्व करा. तर करंट I दिलेला आहे, तो कॉन्स्टंट आहे आणि B इज गिवन. B इज अ फंक्शन ऑफ x. B किती दिलेला बघा? 3 into 10 to the power minus 4 into e to the power minus
0.2x dx आणि लेंथ ऑफ कंडक्टर पण तुम्हाला द्यावं लागणार. तर लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल. एल पण पाहिजे तुम्हाला. एल किती आहे? लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 3. The length of conductor is 3. You look at the problem. The conductor has a lower end of minus 1.5 meter and upper end is located at plus 1.5. So what would be the length of the conductor? It must be 3 meter. So 3 इथं दिलेला आहे L. The current दिलेला आहे 10 ampere. To take it outside 10 into 3 and limit 0 to 2. 3 into 10 to the power minus 4 e to the power minus 0.2x dx. Solve it. The 3 into 10 to the power minus 4 is also constant. 3 into 3 is 9. It can 90 into 10 to the power minus 4. Integration limit 0 to 2 e to the power minus 0.2x dx. Integration of e to the power minus 0.2x का येणार 90 into the power minus 4. The integration is e to the power minus 0.2x divided by minus 1.2. Limit 0 to 2. And solve it. You have to refer log table to determine e to the power minus 0.2 x. Put upper limit x is equal to 2. It becomes 0.4 e to the power minus 0.4 divided by minus 0.2 plus 1 here. To solve करा तुम्ही, you will get the answer 2.97 मिळणार. वर्क डन. सॉरी, आपल्याला पॉवर फाइंड आउट करायचं. आता वर्क डन फाइंड आउट केल्यानंतर तुम्ही पॉवर फाइंड आउट करा. वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तर वर्क डन तुम्हाला इथे मिळणार आणि टाइम किती आहे बघा 5 मिली सेकंद आहे. टाइम इज 5 मिली सेकंद. हे रेशो काढल्यानंतर तुम्हाला 2.97 वॉट पॉवर मिळणार. थोडं मॅथमॅटिकल मॅनिप्युलेशन आहे ते. इथे लॉग टेबल यूज करावं लागेल तुम्हाला. यू शुड हॅव प्रॅक्टिस ऑन द लॉग टेबल. इथे थांबूया आपण, टाइम झालेला आहे. तर नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आर गिवन. त्याच्यामध्ये बघा सायक्लोट्रॉन मोशन ऑफ द चार्ज हे एक इम्पॉर्टंट आहे. बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ and the acceleration of the charge हे पण इम्पॉर्टंट आहे. कायनेटिक एनर्जी हे 5-6 इक्वेशन जर तुम्ही रिमाइंड केला तर तुम्हाला त्याच्यावरचे एक्झाम्पल द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जर तुम्हाला प्रॉब्लेम कुठलाही सॉल्व्ह करता येईल. कुठले इक्वेशन तुम्हाला रिमाइंड करावं लागेल तर द मॅग्नेटिक फोर्स इक्वेशन एक 5 मिनिटं घेतो फक्त. Q into B into V हा एक इक्वेशन रिमाइंड करा. नंतर सेंट्रिपिटल फोर्स mu स्क्वेअर बाय सेंट्रिपिटल फोर्स काय येतो बघा mu स्क्वेअर बाय r येतो. बरोबर, mu स्क्वेअर बाय r आणि हा इक्वेट करायचा mu स्क्वेअर बाय r. हा एक इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज इन द प्रेझेन्स ऑफ पोटेन्शियल and the magnetic field half mu square हा एक रिमाइंड करा. त्यानंतर एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज पाथ इंटिग्रेशन ऑफ b bar dot l bar is equal to mu 0 I where I is enclosed by b हा एक रिमाइंड करा. त्यानंतर टाइम टेकन फॉर one revolution of the circular path for the charge is 2 pi r divided by v, where v is the velocity of the charge, r is the radius of circular path.
and t is a time period for the one revolution for the charge. हे रिमाइंड केलं तर तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येईल. We will stop here.